Ciao, ragazzi. So, this is La Rocca Calascio in Italy, and it was my Windows, the lock screen image that Windows was showing me. So I clicked on it to see more about it. That's pretty cool. Let's see. Let's see if we can map it. All right, let's, oops. There we go. Let's copy that. Let's open up maps. Let's see where this place is. If you don't like the browser I use, don't randomly pick a browser. So that's where it is. I finally hit water. It's east northeast of Rome. Not quite on the other coast. Yep, that's where it is. All right. Fun to know. Alrighty. Let's close that one and let's open that one. And we're going to start there, and on top of that we'll pile this one, and actually I want this one on top of that one, and then I want this one, specifically that one. And I think that's the order I want them in. No, it's not. I want this one. I still want this one on top. Alrighty. I have set out as a goal of mine today to not get pissed off at the software. Sometimes it's difficult to stay calm when it seems like it refuses to understand what you're telling it. All right.
Primo linguify. 45. 5. 45. 45. At the cinema. Al cinema. Al Al cinema. cinema. Al cinema. We Vogliamo want to go to andare the al cinema. cinema. Vogliamo andare al cinema. Vogliamo andare al cinema. Vogliamo. A good film is Vogliamo andare al cinema. Oggi danno un bel film. playing today. Un bel film. Oggi danno un bel film. Oggi danno un bel film. Un bel film. The film is brand new. Il film è appena uscito. Uscito means exit. Kind of. To leave. To depart. Maybe. Appena must be new. I'm guessing this means the film just came out. I mean, I'm assuming uscito in this sense is to come out, to be released. Il film è appena uscito. Il film è appena uscito. When you want to leave the building, you look for un uscito. Where is the cash register? Dov'è Dov'è la la cassa? cassa? Dov'è la casa? Dov'è la casa? Not to be confused with dov'è la casa. Dov'è la casa? Where's the home? Dov'è la casa? Are seats still available? Ci sono ancora, Ci sono ancora posti, posti liberi. Liberi. Ci sono ancora posti liberi. Liberi. I have come to the conclusion that the emphasis on most words is on the first syllable, not on the penultimate syllable. For instance, this word is liberi. Ancora. Let's see how they say ancora. Posti liberi? Ci sono Are seats still available? Ci sono? Ci sono Ancora? ancora posti liberi? Ancora Ci posti sono ancora liberi. posti liberi? How much are the admission tickets? Quanto costano Quanto costano i biglietti? biglietti? Quanto costano i biglietti? Costano. Not costano, it's costano. Emphasis is at the beginning. Quanto costano I biglietti? When does the show begin? Quando comincia lo spettacolo. Spettacolo. See, and the T's, I think, really functionally divided into two words, right? So you get spettacolo, where you emphasize the beginning of it. It looks like the middle of the long word, but it's really two separate words. Quando comincia lo spettacolo. Quando comincia lo spettacolo? Lo Quando comincia lo spettacolo. spettacolo? Quando comincia long lo is the film? spettacolo? Quando dura Quanto il dura film? il film? Quanto Quanto dura dura il film? il film? Dura. Can one reserve tickets? Si possono? Si possono. Possono. Si Possono. possono riservare dei Possono. See, you're emphasizing the beginning again. Si possono. Si possono. Riservare. Riservare.
Riservare di biglietti. Biglietti? One reserve tickets? Si possono riservare dei biglietti? Riservare. Si possono riservare dei biglietti? I want to sit at the back. Io vorrei Io vorrei sedermi dietro. sedermi Io dietro. vorrei sedermi dietro. Io vorrei sedermi dietro. I want to sit at the front. Io vorrei sedermi davanti. Io vorrei sedermi davanti. Io vorrei sedermi davanti. Vorrei Io vorrei sedermi sedermi davanti. davanti. I want to sit in the middle. Io vorrei sedermi al centro. Io vorrei sedermi Centro. al centro. Centro. Io vorrei sedermi al centro. Centro. Not centro. Centro. Io vorrei sedermi al centro. Io vorrei sedermi al centro. Centro. The film was exciting. Il film è stato emozionante. 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 Il film è stato emozionante. Il film è Emozionante. stato emozionante. Emozionante. Il film è stato emozionante. Emozionante. The film was not boring. Il film Il non film non era era noioso. noioso. Il film non era noioso. Il film non era noioso. But the book on which the film was based was better. Ma il libro su cui si basa il film era meglio? Cui or qui? Cui. Ma il libro sul film era meglio. Ma il libro su cui si basa il film era meglio. Hang on. He just left the word completely out. But the book on which the film was based was better. Ma il libro sul film era meglio. He left qui si basa completely out. Ma il libro su il film. Did he even put Sue in there? Based was better. Ma il libro sul film era meglio. He left all of this from the C to the I. All of that is gone. So he said, Ma il libro sul film era meglio. Ma il libro sul film era meglio. Ma il libro su cui si basa il film era meglio. She said qui, su qui si basa. Ma il libro su cui si basa il film era meglio. Or, ma il libro sul film era meglio. Su cui si basa. Why do we leave that out? Su qui si basa. Su qui si basa. On which it was based. So he's saying merely the book was better. Whoops. Ma il libro. Ma il libro
It's over here. Era meglio. But the book the movie is based on was better, is the whole sentence. And he takes all of this out. And I'm guessing it converts it to, but the book was better. But the book about the movie was better. Ma il libro sul film era meglio. Ma il libro su cui si basa il film era meglio. Whoops. But the book on which the film was based was better. Ma il libro 247, actually. Let's convert that to 40. Whoops. $247. sul film era meglio. Ma il libro su cui si basa il film era meglio. How was the music? Com'era Com'era la colonna sonora? Com'era la colonna sonora. Com'era la colonna sonora. Com'era la colonna sonora? Com'era las colonnas How were the sonora. actors? Com'erano gli attori? Com'erano gli attori? Com'erano Were there gli English attori. subtitles? C'erano i C'erano sottotitoli in inglese? C'erano i sottotitoli in inglese? C'erano i sottotitoli in inglese. Sottotitoli, subtitles. C'erano i sottotitoli in inglese. Inglese. Alrighty. 41. Shush. Time for some busu. Home, sweet home. At a hotel. Ha ha. The stream seems to be screwing up, so. Le chiavi. La chiavi. La chiavi. Le chiavi. La chiave. Chiave. Le chiavi. La chiave. Le chiavi. La chiave. Le chiavi. Signore, questa la sua chiave. Signore, questa è la sua chiave. Signore, questa è la sua chiave. Because it's singular. Sporco. Sporca. Sporco. Sporca. Kind of looks like a tortilla. La camera non è polluta.
La camera è sporca. La camera non è pulita. La camera è sporca. La camera non è pulita. La camera è sporca. 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 Comodo. Comodo. Comoda. Comoda. Comodo. Comoda. See, here it's the middle. Il letto è molto comodo. Il letto è molto comodo. Il letto è molto comodo. Scomodo. Scomoda. Scomoda. Comodo. Scomodo. Il letto è molto scomodo. Il letto è molto scomodo. The word that means uncomfortable. Comodo. Scomodo. Il wifi. Il wifi. Devo usare il wifi. Devo usare il wifi. The woman says she needs to use the Wi-Fi connection. That is true. Il receptionist. La receptionist. Il receptionist. La receptionist. Il receptionist prenota la camera. Il receptionist prenota la camera. Il receptionist. Giornalista. That's the journalist. Il receptionist prenota la camera per il cliente. Did you notice the words Wi-Fi and receptionist? In Italy, we use a lot of English words. You just need to say them with an Italian accent. La chiave. Le chiavi. La camera non è pulita. La camera è sporca. The man says the room is dirty. That's true. La camera non è pulita. La camera è sporca. La camera è La camera è molto sporca because it's singular. That's the difference between these two. Well, they're not there anymore. Oh, yeah, they are. Sporca and polluti. It's very dirty, very clean. Could apply to either one, right? Except la camera is single, sporca is single. I bagni are plural. Puliti is plural. So those match. That's a reading problem right there. And then this doesn't matter if it's clean or dirty, it's uncomfortable. Signora, questa è la sua chiave. Well, making progress at the pace of a snail, which is a Kia. It's the same name as the at symbol. I don't remember. I've seen it. I've seen snail because the snail was lenta. Thanks for the support, though. La receptionist gives the key to the client. Signora, questa è la sua chiave. That's true. Signora, questa è la sua chiave. Signora, questa è la sua chiave. Put the words in order. La camera è molto sporca. Ta-da! Buongiorno, Oh, no, not vorrei yet. prenotare una camera. Buongiorno, signore. Come si chiama?
Sono il signor Rossi. Le camere hanno il bagno privato, vero? Sì, signor Rossi. Tutte le camere hanno il bagno privato. Bene, vorrei anche un letto molto comodo. Ah, devo avere uno specchio in camera. Va bene. La sua camera è la numero 23. Mi può contattare se ha un problema. Grazie, arrivederci. Arrivederci. So what about the mirror? He says he needs the mirror, but she doesn't even address that here. Unless okay is referring to acknowledging he needs the mirror. But doesn't every room have a mirror in it? Can you rent a hotel room in Italy without a mirror? For vampires or whatever? That sounds really familiar. How's your Italian coming? Hopefully it's better than mine. And where do you live, generally? What country, what continent? I take it you're not in Italy yet. From Taizuko, I would say Asia, but maybe I'm profiling. Buongiorno. Vorrei prenote una camera. Buongiorno, signora. Come si chiama? Sono il signor Rossi. La camera hanno il bagno privato, vero? Sì, signor Rossi. Tutte le camere hanno il bagno privato. All of them have them. Bene. Otherwise it would be a hostel. Bene. Vorrei anche un letto molto comodo. Ah, devo andare un specchio in camera. Va bene. La sua camera è la numero 23. Mi puoi contattare se ha un problema. I'm guessing that means you can contact me if you have a problem. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Awesome. Do you speak French? Again, I'm profiling, but most of Quebec speaks French. Vero? If you speak French, you have an advantage. Plus, you have a brain with a lot of plasticity, unlike mine. I have a very implastic brain. It's like a steel trap. Nothing gets in. If you have any kind of working knowledge of French, from what I understand, it gives you an advantage because. But then I was watching a Words by Rob with Words, whatever his channel is, and he did a whole thing about the French influence on the development of English. Because prior to the invasions by the Anglo-Saxons, I don't know what they spoke in England.
but it was in English, and what developed was more Germanic until the French showed up. And then the French had a huge influence on the English language development. It was really interesting to watch. But I still can't speak French. I obviously can't speak Italian either, and it's questionable whether I really speak English or not. Yeah, I watch this guy. Yeah. Yeah, England. The island of England ended up just being a general dumping ground for all the refuse from Europe, and it just kind of molded it into a culture. But language transfer, this guy, he starts off with pretty much all the cognates, all the English words that are Latin, have a Latin derivative that easily convert into Italian, and that's pretty much his starting point, is to get you going with words you already know. You just need to Italianize them. I think his concept is pretty good. We'll get to one of those here in a little bit. Il letto, la doccia, l'armadio, not l'armando, l'armadio, il bagno, la camera. So you have many things to be angry at your brother about. My dad spoke Italian when he was growing up. He lived in New York. He was born in New York, in Brooklyn. His parents were Italian. From what I remember, his mother never spoke English. She only spoke Italian. My dad claimed he forgot all his Italian and pretty much refused to teach Italian to me or my brothers, because he didn't want us to be hyphenated Americans. And he achieved in his goal. We're not. We're pure Americans. We only speak English. But, you know, his experience growing up he was born in 1918, so his experience growing up in the 20s, 30s, and 40s was that there was a lot of discrimination against Italians and Irish and other non-English speaking peoples, the Puerto Ricans, and he didn't want us to carry along any kind of stigma, even though by the time we all came along, that was pretty much over. And he didn't have to actually teach us the language, but when we were babies and small children, if he had spoke to us in the language, it would have made any kind of language learning easier. Yeah, it's American arrogance, right?
I think you're absolutely right about that. Yeah. So now here we are trying to struggle to relearn what would have been easier to learn when we were children if our parents had only played along. Now we are going to study plural forms. You will see that they are much easier. The masculine lo and la become li, l'armando, li armandi, the wardrobe and the wardrobes. The masculine il becomes il divano, I divani. The feminine la and l become le, la camera, le camera. Il letto, i letti. Il letto, i letti. Lo specchio, gli specchi. Lo specchio, gli specchi. La camera, le camere. La camera, le camere. On Duolingo, the one I have the most trouble with is li, because I will always forget to use it with my S nouns. I find Duolingo to be very useful for vocabulary, but I don't think if I just did Duolingo, I'd learn the language. But I don't think if I just did anything, I'd learn the language. I think with everything, you have to draw from any resource you can find. So that's why I do Busu, I do Linguify, I do language transfer. If I find a new one, I'll start using that too. I use Rosetta Stone, and then I read, and I'll watch. I'll watch Stefano or Katie and Matteo, and what's his name? The Italy Made Easy guy. Mono on Italy Made Easy. Yeah, is that the Anki cards? I've downloaded Anki, but I've not actually used it. Yeah, that's a solid way to do it. I've got Hello Talk, and I'm linked in with a couple of other people on Hello Talk, but I haven't figured out how to get Hello Talk to be useful yet. But I need to figure that one out. I'll look up Quizlet. I downloaded Anki and a couple of Anki decks. I don't know if I have them on this computer or not. Oh yeah, I've got Anki there, but I don't know that I have the decks. Yeah, I've got a Discord set up, but I don't use it because I understand it as a blog, but I don't otherwise know how to fully utilize Discord. But I need to figure that out, and I can probably find other Discord threads, streams, whatever they call them in Discords, in other languages. I'll have to look that up. But then I'll read some of the newspapers and news articles, and a few of the new Italian newspapers. I have the apps, so I get the updates when a new news story comes out, and I kind of read through those. Yeah, I'll figure Discord out one of these days.
Il forno. Il I forno. forni. I forni. La pizzeria ha il forno a legno. La pizzeria ha il forno a legna. La pizzeria ha il forno a legna. La televisione, le La- televisioni. La televisione. Le televisioni. Ci sono 3 televisioni a casa mia. Ci sono 3 televisioni a casa mia. Ci sono 3 televisioni a casa mia. Lo specchio. Gli Lo specchi. specchio. Gli specchi. Gli specchi sono polluti. Gli specchi sono puliti. Puliti. Gli specchi sono puliti. I think I wanted to make it polluti like pollution. I have a link to my Discord maybe in the video descriptions. I might have a link to my Discord. But it's somewhere. It's either there or it's in the channel description or in the community tab somewhere. But I want to say it's in the video descriptions that I have a link to the Discord. Il divano, i divani. Il divano. I divani. I divani sono molto belli. Select the articles. I divani sono molto belli. La porta. Le porte. La porta. Le porte. Puoi chiudere la porta per favore. Lo specchio. La porta. Il divano. La finestra, le finestre. La finestra. Le finestri. In German, it's Finster. Das Fenster is the window. Alfredo, chiudi la finestra per favore. Le Ho finestre. freddo. Chiudi le finestre, per favore. Finestre. Alfredo, chiudi le finestre per favore. I forgot I have a Twitter. Ci sono il bagno, lo specchio e la finestra. Ci sono il bagno, lo specchio e la finestra. Ci sono il bagno, lo specchio e la finestra. A bathroom, a mirror, and a window. Ta-dam! One more of these, I guess, just to finish off the daily challenge. Then we'll do some language, we'll listen to language transfer where he's trying to teach Mira Italian. I don't mean to say that like he's failing. I think she's doing pretty well. I don't know how much of it is scripted and how much of it is natural, but she does pretty well. A casa mia c'è un bagno molto grande. Nell'hotel ci sono molte camere da letto. Nella mia camera da letto c'è un armadio abbastanza piccolo. Nella mia camera da letto c'è un armadio abbastanza piccolo. Abbastanza means enough. Oh, it tells me down here. I'm not going to look at it, though.
The bed in my room. Oh, by the bed in my room, there's a closet that's small enough. What's it say down here? Oh, rather small. I don't know. Nel bagno c'è una doccia. Let's see. I don't know which one of those it would be. I got to do that from my other computer because I've got it open in my other computer, so. What was that other possibility? Open Discord in your browser. I hate these things. I don't know. I will yeah, I'll check it out and see what I can figure out from my desktop when I'm done with this, and I'll post it in the community tab. And then I'll update the description. Nel bagno c'è una doccia. The bathroom has the bathroom La camera has a singola shower. ha un solo letto. A single room has. La camera singola ha un solo letto. Letto. A single bed. Only one bed. A casa mia non c'è un bagno, ci sono 2 bagni. Nella camera dell'hotel c'è un letto molto scomodo. The stream has been acting like crap today, too. Nella camera del hotel c'è un letto molto. Nella camera dell'hotel c'è un letto molto scomodo. Whoops. Stop it. Scomodo. Scomodo. That bed is uncomfortable. In la cucina ci sono un lavandino, un piano cucino, un
microwave forno. In la dining room. I knew dining room. I knew what dining room was. Oh, did. What? I earned stars. That's okay. I'm bailing on this now. We're going to move on. How was I want? Voglio. Voglio. And you want? Vogli. Voi. No, Vuoi. Vuoi. Good. I can. Posso. 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 And you can? Puoi. 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 Very good. What was again to do or to make? Fari. Fare. Fare. You do or you make is also a little Whoops. irregular. We have tu fai. F-A-I. Tu fai. Tu fai. So how would you say, what are you doing? Che cosa fai? Che cosa fai? Che cosa fai? Cosa fai? What are you doing later? Che cosa fai più tardi? Che fai più tardi? You could hear che fai più tardi, no? Che fai più tardi? Cosa fai più tardi? Che cosa fai più tardi? What do you want to do later? Vuoi fare più tardi? Vuoi. Che cosa vuoi fare più tardi? Very good. Che cosa? Cosa vuoi fare più tardi? What do you want to show me? What do you want to make me see? Che cosa voglio venire? Che cosa mi voglio venire? Venermi. Che Maybe. cosa fare? No. Che cosa vuoi farmi vedere? Very good. Che cosa vuoi farmi vedere? Good. Oh. Or we could I always forget about putting far in there. also use mostrare, Fare. but in colloquial spoken Italian, fare vedere is probably most common. To sell in Italian is vendere, vendere. Vendere. So this is What do you interpreting what do you want to show me is what do you want to make me see doesn't make sense to me. where we get vending machine from, no? So che cosa voglio venire makes more sense to me than che cosa voglio fare venire. But that's just me. English, this is a selling machine, a vending machine, or a vendor, like a street vendor is a street seller. So vendere, to sell. Do you notice something odd about vendere? The accent, mostly we have it on the ending, no, in the true form. If we think cancellare, parlare. No, we have the accent on the are in the true form, or on the ere, ire, venire, but not here, vendere. So some Italian verbs have the accent third from the end, vendere, but only a few. Mostly we have the accent on the penultimate syllable, on the second from the end, no, in the true form. Indicare, to indicate, cancellare, venire. But here, vendere, to sell. How would you say you can sell the house? Tu puoi vendere la casa.
Puoi vendere la casa. Very good. Puoi vendere la casa. You can sell the houses. Puoi vendere le casa. Puoi vendere le case. Very good. Puoi vendere le case. You can Yeah, he talked about mostrari in the past few lessons too. sell the things. Puoi vendere le cose. Very good. Cose. Puoi vendere le cose. Are you selling the things? Do you sell the things? Puoi vendere le cosa. Vendi le cose. Very good. Vendi le cose. Oh, So most yeah. nouns that end a tend to go to e, no, for the plural. Casa, case, cosa, cose, but not always. Those words with their accent on the ending that we got from iti, no. So let's find some more of them. Priority, how would that be in Italian? Priorità. Priorità. Responsibility, the I in ability is an A in Italian, so it's more like responsability. How would that be? Responsabilità. 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 Activity is very similar. Instead of Attività. CT, we get two T's there. So how would that be? Activity. Attività. 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 So we get two T's. The C turns into a T. It assimilates to the next T. So these nouns, our iti, ita nouns, when they go into the plural, they stay the same. So priorità can mean priority or priorities. We'll only know by the context, or for example, if we have the word for the, because the word for the will still change for the plural. So we have la priorità for the singular, and the priorities, what does la become? Le. Le. But priorità stays the same. So how would you say the priorities? Le Le priorità. And it's a T, no, on the end. Priorità. How would you say the Priorità. possibility? La possibilità. La possibilità. And the plural, the possibilities? Le Le possibilità. possibilità. Good. Le possibilità. So with these ita Possibilità. nouns, we only know it's plural by the word for the. How is the city? La città. And the cities? Le città. Le città. Le città. Do you want to see the cities? Vuoi Vuoi vedere le città? Vuoi vedere le città? Very good. Vuoi vedere le città? But generally speaking, we see that we also have the A changing to an E, to E for the plural. So we have cosa for thing, and then things is Cose. 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 We mentioned briefly la persona, which was the person. And how would you say persons or people? Le persone. Le persone. Persone or le persone, the people, the persons. But not for our ita nouns, no? So the personality is La personalità. la personalità. La personalità. And the personalities in plural? Le personalità. Le personalità. Good. Computer also doesn't change. Il computer, e computer. 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 The celebrity? La celebrità. Celebrità. Very good. The celebrity with the word for the? La celebrità. Very good. Celebrità. La celebrità. And the CE, of course, giving us ce. And the plural, the celebrities, the celebrities. Le celebrità. Le celebrità. Le celebrità. Good. The word for friend
in Italian is amico. Amico. A-M-I-C-O, amico. Amico. For a male, for a female friend, what might it be? Amica. 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 And in the plural, female friends? Amici. Amiche. 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 Amiche is spelled A-M-I-C-H-E. Here we have to put a CH to maintain the hard K sound. Otherwise, CE would give us che, amiche, which is not the word, it's amiche. So that's spelled A-M-I-C-H-E. So like I mentioned before, it's quite counterintuitive coming from English. My friend is il mio amico. No, if we mean a male friend, il mio amico. Il mio amico. So what we say there is the my friend, il mio amico. How would you say, I want to see my friend today? I want to see my friend today. Occhi. Voglio vedere il mio amico. The thing that gets me about the articles is articles go in front of almost every noun in almost every setting. The teacher is Professor Smith. The teacher is the Professor Smith, right? I figure it's not a bad strategy to just put the articles in whenever an article would fit, even if you don't think it's needed, because odds are it's going to end up being needed sometime. Occhi. They're very wasteful with words. Oggi. Oggi. Oggi voglio vedere il mio amico. Very good. Oggi voglio vedere il mio amico. Very good. What was to sell again? Connected to vending machine, street vendor. Comprare. Vendere. Vendere. And we had the accent there at the beginning, no? Vendere. Or free comprare away is the from buy. the end. Also at the beginning, vendere. To know in Italian, in the sense of knowing a person or a place, or even to meet, no? To know for the first time, to get to know, is conoscere. 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 So again, we have the accent third from the end, no? Like in vendere, conoscere, not conoscere, conoscere. We have this, of course, in recognize. When you recognize somebody in English, you recognize them, you riconoscere them, no, you re-know them. So conoscere meaning to know. Unless you're talking about your parents, I genitori, then I genitori always takes the article, it seems. I miei genitori, rather than just miei genitori. Used for like knowing a person or a place, or also to get to know, to meet for the first time. Do you want to meet my friend? Do you want to know my friend? To cook. Vuoi conoscere il mio amico. Nice, my friend. Vuoi conoscere il mio amico? Very good. So we had il mio amico for a male friend. No, my female friend is la mia amica. So all the way down. La mia amica. So il becomes la, and also mio becomes mia. Do you want to meet my friend? And we mean a female friend. Vuoi conoscere la mia amica? Vuoi conoscere la mia amica? Very good. Vuoi conoscere la mia amica? How would you say, I want to see my friend later? We still mean a feminine friend. I want. Voglio vedere la mia amica più tardi.
Want to But they're probably going to throw fairy in there. see my Sorry. friend later. Voglio vedere la mia amica più tardi. Very good. Voglio vedere la mia amica più tardi. So we had il mio amico, no? La mia amica. What was female friends? The plural for female friends. Amica becomes Le amiche. 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 So how might my female friends be if we have il mio amico, la mia amica? What might happen for my friends for female? La mia amica. Le mie amiche. Very good. Le mie amiche. So here, all the way down. Le mie amiche. Do you want to meet my friends? And we mean female friends. Vuoi conoscere la mia amica? Vuoi conoscere le mie amiche? Conoscere. Good. And where is the accent on the verb to know? Conoscere. Conoscere. Vuoi conoscere le mie amiche? Good. Vuoi conoscere le mie amiche? Do you want to meet the city? So this is quite an odd sentence now to say in English. So here the translation would be more like to get to know. So maybe you come to visit me and I'll ask you, Yeah, that's always the translation for conoscere I've seen is to know a person or a place, to get to know, not to meet. Conoscerlas, it's nice to meet you, but it's more of a it's nice to know you sense. But that's because in this, conoscere is over here to know a person or a place. Not to meet them, but to know them, because this one is conoscere. To return, which is an S verb, and to go back in, which is an REI or RIE verb. I still don't know those. And there's Tonari's in here, and it gives me fits. But those are the two I'm not quite learned on that list yet. And it takes me almost what do you have, 5 minutes? Yeah, it takes me almost, I'm down to like 20 seconds left when I get stuck on those last two. do you want to go meet the city? Do you want to go get to know it? So Vuoi conoscere la città? do you want to get to know the city? Vuoi conoscere la città? Good. Vuoi conoscere la città? The she sound in conoscere is spelled S-C-E. So we've seen how C-E gives us che, but S-C-E gives us she, like in conoscere. C-O-N-O-S-C-E-R-E. Do you want to get to know the cities? Vuoi conoscere le città? Very good. Vuoi conoscere le città? And we've seen how La città città. being one of these nouns that we get from our conversion of iti to ita doesn't go into plural, the noun itself, only the word for the, le città. Very good. And additionally, with cheetah, what I learned from Teach is the fastest thing in the universe is the cheetah.
I think that is all of those. Let's do some reading like a 3-year-old. Ci poi allenare, and this is the Hunger Games, which I think I have a link to all 3 of them in Italian as PDFs in the description of the videos. Ci puoi allenare insieme. So if you use link or the other one that's like the open source one that's like link, somehow you can load them in and use them in that, but I haven't figured that out either. This doggone technology stuff just plumb evades me. Ci puoi allenare insieme. Suggerisco a amici. Pita annuiscia. Benissimo. Allora da temi lunedì. There's no L in there. Let me start that over. Benissimo. Allora da temi unidie di quel che sapete fare. Ci ascolta amici. Non so fare niente, dice Pita. A meno che cuocere? Let's see, nutari, suonare. Cuocere. I'm going to go with. A meno che cuocere il pane non valga qualcosa. No spiacente. Catness so che sei abile con il coltello. Ribatta amici. Non proprio. Peroso cacciare dico. Con arco a freccia. E se brava chiede amici. A se brava chiede amici. Ci devo pensare. Ho messo cibo in tavolo per 4 anni. Non è roba da poco. Non sono brava come mio padre. Lui aveva più esperienza. O più mira di gale. Ma lui è un genio con le trapole e I lacci. Abbastanza, rispondo. È bravissima. Interviene Pita. Mio padre compra I suoi scoiattoli. Mi meraviglia sempre che la frecce non lacerino mai I corpi. Lei li colpisce sempre nell'occhio e fa lo stesso con I conigli che vende al macellaio. E capaci di abbattere persino un cervo. And the stream is crapping out again. I think I need to restart the computer. Questa valutazione della mia capacità da parte di Pita mi
cogli del tutto di sorpresa. Primo, mi meraviglio che si ne sia accorto. Secondo, che stia magnificando le mie virtù. Che intenzione hai? Gli chiedo sospettosa. Che intenzione dici? Se amici ti voglie aiutare deve per sapere di cosa sei capace. Non sottovalutarti. Sottovalutarti. Non sottovalutarti, risponde Pita. Non so perché, ma questa cosa mi di traverso. E tu, allora? Ti ho visto al mercato. Riesci a sollevare sacchi di farina da 50 chili? Rubato in tono duro. Degli questo non è niente. Sì, e di certo nell'arena troverò chissà quanti sacchi di farina da quanti sacchi di farina da tirare in testa agli altri. Non è come saper mangiare un'arma. E tu lo sai. Spara lui di rimando. Safari la lotta, dico ai amici. L'anno scorso ha arrivato secondo nella guerra scolastica dietro suo fratello. E questo a che serve? Quante volte hai visto qualcuno fare la lotta fino alla morte? Dice Pita, disgustato. Il combattimento corpo a corpo c'è sempre. A te basta trovare un coltello e qualche possibilità c'è l'hai. Per me, se mi attaccano, e la fine, sento la mia voce che si alza di tono per la rabbia. Ma non sarà così. Tu te la spasserai sugli alberi mangiando scoiattoli selvatici ed eliminato la gente con arco e freccia. Sai cosa mi ha detto mia madre quando è venuta al salutarmi? È venuta a salutarmi, tanto per tirarmi su, che forse il distretto 12 avrà finalmente un vincitore. Poi ho capito che non parlava di me, parlava di te, esclama Pita. Figurati, certo che parlava
di te, dico liquidando il discorso con un gesto. Ha detto è un tosta quella rabata pita. Mi blocco di colpo. Mi blocco di colpo. Mi blocco di colpo. That is a string of words I have not seen strung together before. I stop suddenly makes more sense than I block myself suddenly. Davvero la sua madre gli ha detto questo di me. Ha avuto maggiori considerazione per me che per suo figlio. Vedo il dolore negli occhi di Peter e capisco che non sta mentendo. When I finish this, I'm going to play the Nintendo. Vedo a dolore negli occhi di Peter e capisco che non sta mentendo. All'improvviso sono sul retro della panetteria e sento la pioggia. Sento la pioggia gelata sulla schiena e la pancia vuota. Quando gli parlo, la mia voce è quella di un ragazzina di 11 anni, ma solo perché qualcuno mi ha aiutato. That's 2 pages. Where does the chapter end? A ways away. I'm going to read one more page because I don't think I've had you suffer enough. Gli occhi di Peter corrono al panino che ho tra le mani. Capisco che anche lui ricorda quel giorno, perciò si limita a scrollare la spalla. Ti aiuteranno nell'arena. Faranno a botte per sponsorizzarti. Faranno a botte per sponsorizzarti. Lo stesso vale per te, dico. Peter rivolge lo sguardo a Hamish. Non ne ha proprio idea dell'effetto che puoi fare. Passa le unghie sulla venatura del tavolo, evitando di guardarmi. Ma di cosa di
Diavolo. Diavolo, diavolo. Ma di cosa diavolo parla? Che dovrebbe, I would say it's diavolo, so it's probably, I'd say it's diavolo, so it's probably diavolo, because I always get it wrong. Ma di cosa diavolo parla? Che dovrebbe aiutarmi? Quando morivamo di fame, nessuno mi ha aiutato. Nessuno eccetto Pita. Quando ho cominciato ad avere qualcosa da barattare, le cose sono cambiate. Sono determinata come commerciante. Oh, sono io. Che effetto faccio? Sembro debole e bisognosa. Sembro debole e bisognosa. Sta insuando che facevo buoni affari perché la gente aveva compassione di me. Cerco di riflettere per capire se è vero. Magari qualche negoziante è stato un po' generoso nei suoi baratti, ma ho sempre attribuito la cosa ai rapporti di vecchia data con mio padre. E poi la mia selvaggina è di prima classe. Nessuno ha avuto compassione di me. Lancio uno sguardo, trovo al panino. Sicuro che Pita volesse insultarmi. Let me find it again. It's on this page. Of course, I'm not going to find it now, but I will run across it again. And even though I said it 9 times, I don't remember the word. What a retard. Oh, there it is. Diavolo. So we had Diavolo and Diavolo. So is Diavolo the first one or is Diavolo the first one?
This is like a optometrist thing. 1 is diavolo, 2 is diavolo. We'll go with that. Diavolo. Got it. Diavolo. Grazie mille. It's one of those where emphasizing the penultimate syllable is right. But there are so many words where that's not the rule. So I don't know how to keep it straight other than just screwing it up and having somebody say, no, that's screwed up. It'll eventually sink in. I appreciate the help. Dopo circa un minuto e mi dici, Beni allora, Beni. Katniss non è certo che si saranno arco a frecce nell'arena, ma durante la tua sessione privata con gli strateghi mostra loro quello che sai fare. Fino a quel momento sta lontana dal tiro con l'arco. Te la cavi con le trappole. Non conosco qualcuna di quella semplici borbotto. All right. We will leave. We will break there because it's evenly at a page. And we will pick that up again. Domani. What are we at? 132. So we'll do 5, 15, 25, 35. Okay, and we'll stop before the writing. We'll go through the grammar. We'll start with the review, the reading, the listening, and the grammar. We'll do that. Il bambino è seduto sul pavimento e sua madre è seduta sul divano. Il bambino è seduto sul pavimento e la madre, it may say la donna, but it should say la madre, seduta sul divano. Il gatto è sul divano e la donna è accanto al divano. Il gatto è sul divano e la donna è accanto il divano. La donna è seduta sul divano e l'uomo è dietro il divano. La donna è seduta sul divano e l'uomo è dietro il divano. La spazzatura. La spazzatura. Oh. Ho portato fiori, ho pulito, ho portato fiori la spazzatura. Ho portato fuori la spazzatura. Ora devo... Il pavimento. Ora devo pulire. O spazzari. To sweep is the spazzari. Is to mop also the spazzari? Because this is like to sweep and this is to clean. I'm going to go with mopping and sweeping are the same thing. Oh, they're not! Ora devo pulire il pavimento.
Is it because Ho water is involved? i piatti. Ho lavato I piatti. No. No, yeah. Ho lavato. Ho lavato i piatti. I've already Ora done it. devo. Il pavimento. See, here it's spazzura, right? Ora devo spazzura il pavimento. Ora devo spazzare il pavimento. So is mopping pulire Farò because il bagno. it's wet? Farò il bagno. Farò la doccia. Farò la doccia. Although it looks like he's done, and it's oh fatto la doccia. But La donna fa la doccia. la donna fa la doccia. La donna La fa donna il bagno. Il bagno. La donna fa il bagno. Passa l'aspirapolvere sul divano. Passa l'aspirapolvere, which I still have trouble saying. Passa l'aspirapolvere sul divano. Passa l'aspirapolvere sulle scale, per favore. Passa l'aspirapolvere sulla scala, per favore. Passo l'aspirapolvere sul tappeto. Passo l'aspirapolvere sul tappeto. Passo l'aspirapolvere sul soffitto. Passo l'aspirapolvere sul soffitto. L'aspirapolvere. Il gatto è nel lavandino. Il bambino è nella doccia. Pulisco la lavandino. Il lavandino. Pulisco il lavandino. Pulisco il lavandino. Pulisco la doccia. Pulisco la doccia. Le ciotole sono stoviglie. Le ciotole sono stoviglie. I piatti sono stoviglie. I bicchieri sono stoviglie. Le tazze sono stoviglie. I piatti sono stoviglie. I bicchieri sono stoviglie. I bicchieri sono stoviglie. Le tazze sono stoviglie. Le tazze sono stoviglie. Il bicchiere è pieno. I bicchieri è pieno. La pattumiera è piena. La piattamera. La pattumiera è piena. La pattumiera. Pattumiera. I know it's M-I-E-R-E, right? Pattumiera. È piena. It's full. This one's Il bicchiere vuota. è vuoto. Il bicchiere è vuota. Vuoto. La pattumiera è vuota. La pattumiera è vuota. Il bicchiere è vuoto. Riordina la cucina, per favore. Riordino la cucina. Riordino la camera, per favore. Riordina la tua camera, per favore. Riordina la tua camera, per favore. Camera. Riordina la tua camera, per favore. Riordina la tua camera, per favore. Riordina la tua favore. camera, per favore. Riordino la mia camera. Riordino. Riordino is a hard word for me. I mean, they're all hard words for me, but riordino. Che cosa? Che cos'è? Che cos'è? È la gamba di un bambino. È il braccio è il braccio di una bambina. È la gamba di un bambino.
think they put them together like this so the female body part is on the male person and the male body part is on the female person, just to screw with us. Che cos'è? È il braccio di una bambina. Questi sono I miei occhi. Questi sono I miei occhi. Queste sono la mia gamba. Questa è la mia bocca. Questo è il mio braccio. Queste sono la mia orecchia. Questo è il mio naso. L'uomo cade dalla bicicletta. This is cade, this is cadato, right? La bambina è caduta dal recinto. L'uomo è caduto dalla bicicletta. A, not O. La bambina cade dal recinto. Cade dal recinto. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Successo. Jeez. Che cosa è successo? Mamma ha lavato la tua maglia. Oh, I guess it's his sweater. That's even more hilarious. Che cosa è successo? Ho ballato per 3 ore e ora notte. Che cosa è successo? Sono andata in spiaggia e c'era molto sole. Mi fanno male gli occhi. See, there's a thin line between this one complaining about the eyes and this one complaining about the eyes, but that could also be a headache. But this one is a headache, and this does not look like the nose is bothering her, but it's her nose. Il mio figlio fa male la pancia. Alla donna fa male il braccio. Gli fa male la bocca. He just looks like he can't believe it. Huh? Almost like this, but just with one hand. Alla donna fa male il naso. Mi fa male la testa. Che temperatura c'è fiori? Fiori. Che temperatura c'è fiori? 2 gradi. Ti dovresti mettere il cappotto. Che temperatura c'è fiori? 30 gradi. Dovremmo andare alla spiaggia. Fa colazione una volta al giorno. Bevo il caffè una volta al giorno. Il treno parte la Parigi 2 volte al giorno. Prenda questa medicina 2 volte al giorno. Giochi a tennis? Sì,
Gioco tre volte alla settimana. Prendi della medicina? Sì. Prendo questo una volta al giorno. Sì, prendo questa una volta al giorno. Attenzione, questo albero è molto alto. Attenzione, arriva una macchina. Attenzione, il pavimento è bagnato. So bagnato, bagno is also wet. Is that right? Cosa c'è che non va? Cosa che c'è non va? Mi fa male la testa. Buongiorno, Dottor Balestra. Buongiorno, Fernando. Buongiorno, Dottor Balestra. Cosa c'è che non va? Mi fa male la testa. Quest'uomo è più forte. Questa donna è più forte. Questa donna è più forte. Questa donna è forte. Questa donna è forte. Quest'uomo è forte. Quest'uomo è forte. Chi è più forte? Chi è più forte? L'uomo è più forte della donna. Okay. Got it. I didn't know if bagnato was like the past tense, but it's not. It's the current state. Millie grazie. Grazie, Millie. Okay. L'uomo è più forte della donna. Or cosa, I guess. L'uomo è più forte della donna. L'uomo è più forte della donna. La donna è più forte dell'uomo. La donna è più forte dell'uomo. La donna è più forte dell'uomo. Le ragazze non fanno esercizio, parlano. Le ragazze non esercizio parlano. I'm missing a word L'uomo there. non fa esercizio, legge. L'uomo non fa esercizio. Esercizio. L'uomo non fa esercizio, legge. L'uomo non fa esercizio. Legge. La donna fa esercizio. L'uomo, la donna, fa esercizio. La donna fa esercizio.
esercizio. It almost sounds like he's saying sercizio, not saying the E. Maybe it's because there's a phi right before it. La donna fa esercizio. La donna fa esercizio. La donna fa esercizio. Il bambino fa esercizio. Il bambino fa esercizio. Lui è forte perché 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 fa esercizio. Ok, just perché fai. Esercizio. Esercizio. Lui è forte perché fa esercizio. Faccio esercizio lunedì, mercoledì e giovedì. Esercizio lunedì. Faccio esercizio lunedì, mercoledì e giovedì. You gotta make it or do it. Faccio esercizio lunedì, mercoledì e giovedì. It might be martedì. One of those other Facciamo days. esercizio sulla spiaggia. Monday, Wednesday, and Thursday, which is weird. It should be Monday, Wednesday, and Friday. Facciamo esercizio alla spiaggia. Facciamo esercizio sulla spiaggia. Sulla spiaggia. Facciamo esercizio sulla spiaggia. Yeah. Mi alleno a tennis. Mi alleno a tennis. L'uomo si allena a golf nel suo ufficio. L'uomo si allena a golf sull'ufficio. Esercizio. Si allenano a calcio. Si allenano a calcio. Si allenano al calcio. A calcio, not al, right? Just a. A calcio. Si allenano a calcio. Yeah, because it's always a calcio. La squadra di calcio si allena. It is always nel parco. La squadra di calcio si allena. La squadra di calcio si allena. La squadra di tennis si allena. La squadra di tennis si allena. Fa una foto alla squadra di golf. Fa una foto la squadra Fa una foto la squadra di golf. Fa una foto alla squadra di golf. Fa una foto alla squadra di golf.
Ci sono 11 ragazze in questa squadra. Ci sono 11 ragazzi in una squadra. La squadra del Brasile porta il giallo. La squadra di Brasile porta a giallo. Ci sono 6 ragazzi in questa squadra. Ci sono 6 ragazzi in questa squadra. La squadra della Francia porta l'azzurro. La squadra della Francia porta azzurro. La squadra della Francia porta l'azzurro. And della is all one word. La squadra di della Francia porta azzurro. La squadra. L'uomo si esercita al violino in teatro. L'uomo si esercita al violino in teatro. L'uomo si esercita al violino in teatro. He's practicing his violin in the theater, that's for sure. La bambina si esercita al pianoforte. Si eserci? La bambina si esercita al pianoforte. La bambina si esercita il pianoforte? La bambina si esercita al pianoforte. Il bambino si esercita al violino nella sua camera. I don't know the verb. Il bambino si esercita al violino nella sua camera. Il bambino si esercita il violino al camera? Il bambino si esercita al violino nella sua camera. Sulla camera. La donna si esercita alla chitarra nel soggiorno. Esercita. Dovresti prendere quest'autobus. È più veloce. So esercita is to exercise, but it's also to practice, but it's to practice in a different way than allenare is. Or is it just, or is allenare more I don't know. So we saw conoscere, which means to you know hush. in some Who even started circumstances, like you? if you know a person or a No, place. seriously. And also Hush. to get to know. Stop. No one asked you. Esercita is the practice, not to exercise. Dovresti prendere quest'autobus. È più veloce. Dovresti bere questo. Fa freddo fuori. Dovresti bere Dovresti bere questo. Fa freddo fuori. Dovresti bere questo. Fa freddo fuori. Lo dovresti ascoltare, è bello. Lo dovresti ascoltare. Lo bello? Lo dovresti ascoltare, è bello. È bello. Listen to that thing. Lo dovresti ascoltare. Mi dovrai mettere l'abito nero o quello grigio? Dovresti mettere il vestito azzurro. Dovresti mettere il vestito azzurro.
Mi dovrei mettere il vestito azzurro o quello nero? Dovresti mettere l'abito grigio. Dovresti mettere Dovresti mettere l'abito grigio. Dovresti mettere l'abito grigio. Voglio guardare la televisione, ma dovrei fare esercizio. Voglio guardare la televisione, ma dovrei fare esercizio. Voglio guardare la televisione, ma devo fare esercizio. Voglio guardare la televisione, ma dovrei fare esercizio. Yeah. Voglio mangiare del cioccolato, ma non dovrei. Non dovrei means I can't, right? I'm not allowed to. Voglio mangiare del cioccolato, ma non dovrei. Voglio mangiare il cioccolato, ma non dovrei. Voglio andare a casa in anticipo, ma non dovrei. Voglio andare a casa in anticipo, ma non dovrei. Voglio ballare, ma dovrei spazzare il pavimento. Voglio ballare, ma Voglio ballare, ma devo. dovrei spazzare il pavimento. Dovresto. I have a chart for the conditionals, and I have not memorized them, and I need to do that. Dovrei spazzare il pavimento. C'è qualcuno nella doccia? C'è qualcuno in... Yeah, c'è qualcuno in la doccia. C'è qualcuno nella doccia? C'è qualcuno in ufficio? C'è qualcuno in ufficio. C'è qualcuno alla porta? C'è qualcuno alla porta. Qualcuno vuole parlare con te? Qualcuno vuole chiamare. Qualcuno vuole parlare con close to te? being right. Wait a Qualcuno minute. vuole parlare con te? Oh, Polari. Voglio qualcuno. Qualcuno vuole parlare con te? Qualcuno vuole parlare con te. Qualcuno vuole parlare. Voglio parlare. C'è qualcuno nella macchina. C'è qualcuno nella macchina. Qualcuno. C'è qualcuno nella macchina. Qualcuno fa esercizio. Oh, dovrei, I shouldn't? Okay. Yeah, it's coulda, woulda, shoulda, right? Qualcuno fa esercizio. Qualcuno fa esercizio. Qualcuno si esercita alla chitarra. Qualcuno si esercizia una chitarra? Qualcuno si esercita alla chitarra. Alla chitarra. Qualcuno si esercita alla chitarra. Qualcuno si esercizia alla chitarra. Qualcuno lava i piatti. Qualcuno lava i piatti. Si esercizia. Questo è un buon posto per nuotare. So is esercita the verb or is it an adverb? Maybe that's what I'm missing about the whole thing. Questo è un buon posto per nuotare.
Questo è un buon posto per nuotare. Questo è un buon posto per sciare. Questo è un buon posto per sciare. Questo è un buon posto per allenarsi a calcio. Questo è un buon posto si allenare a calcio. Questo non è un buon posto per fare esercizio. Questo non è buon posto per esercizio. Esercit is a verb. Is it Ciao, sugar daddy. Oh, esercitare. Okay. Questo non è un buon posto per fare esercizio. Questo non è un buon posto per fare esercizio. Questo non è buon posto per esercizio. Cercano un posto per campeggiare. Cercano un posto per campeggiare. Cercano un posto per campeggiare. Campeggiare. Dobbiamo cercare un posto per esercitarci con i nostri strumenti. They're looking for a place to practice. Dobbiamo cercare un posto per giocare a calcio. Cerca un posto per mangiare. Cerco un posto per mangiare. You get that many words and I can repeat it. Qualche volta faccio foto a persone e qualche Got volta it. ad animali. Qualche volta faccio foto a persone e qualche volta ad animali. Qualche volta faccio foto a persone e qualche volta ad animali. Qualche volta. Qualche volta faccio foto a persone e qualche volta ad animali. Oh yeah, he's speaking first person. It's still Ollie Richards. Qualche volta faccio foto a persone e qualche volta ad animali.
qualche volta faccio una foto. Qualche volta faccio foto a persone e qualche volta ad animali. E qualche volta ad animali. Qualche volta la matematica è facile e qualche volta è difficile. Qualche volta la matematica è facile e qualche volta è difficile. Qualche volta la matematica è facile e qualche volta è difficile. I think. Qualche volta i cani vivono in casa e qualche volta fuori. Qualche volta i cani vivono a casa. Qualche volta i cani vivono in casa e qualche volta fuori. Qualche volta i cani vivono in casa e qualche volta a fiori. Qualche volta i cani vivono in casa e qualche volta fuori. Oh, just fuori. A scuola qualche volta portiamo la gonna e qualche volta i pantaloni. Portiamo sempre la gonna a scuola. Portiamo sempre la gonna a scuola. Di mattina bevo sempre il caffè. Di mattina bevo sempre il caffè. Di mattina qualche volta bevo il caffè e qualche volta il tè. Di mattina qualche volta bevo il caffè e qualche volta bevo a tè. Il tè. Qui fa sempre freddo. Qui fa sempre freddo. Qui qualche volta fa freddo e qualche volta fa caldo. Qui qui qualche qui qualche volta fa freddo e qualche volta fa caldo. Qui non fa mai freddo. Qui non fa mai freddo. Il cioccolato non è mai aspro. Il cioccolato non è mai aspro. Il cioccolato non è mai aspro. Non è mai aspro. Il cioccolato non è mai aspro. Le limette sono sempre aspre. Le limette sono sempre aspre. Le limette è sempre aspre. Il pepe non è mai dolce. Il pepe non è mai dolce. Lo zucchero è sempre dolce. Lo zucchero è sempre dolce. Orecchio. Un orecchio. Un orecchio.
Mi fanno Mi male fanno male. orecchie. Mi fanno male. Li orecchie. Le orecchie? Mi fanno Thought it was male le orecchio. orecchie. Sono le mie orecchie. If it's un orecchio, questi sono la mia orecchie. Queste sono le mie orecchie. Yeah, Ho I know, bisogno di un cerotto ginocchio. but it's masculine plural, right? Un orecchio. Wouldn't it be li orecchia? Why or GLI orecchia, not LE? LE's feminine, isn't it? And orecchio isn't feminine? But down there it's a feminine plural. Ho bisogno di un cerotto sul ginocchio. Ho bisogno di un cerotto sul ginocchio. Un orecchio. Un orecchio. Queste sono la mia orecchia. Queste sono le mie orecchie. I'm glad it's consistent. Like la mano. Le orecchio. All right. Ho bisogno di un cerotto sul ginocchio. Ho bisogno di un cerotto sul ginocchio. Hanno dei cerotti sulla ginocchia. Hanno dei cerotti sulle ginocchia. Mi male le orecchie. Mi fa male la orecchia. Oh, wait a minute. Hang on. Now, does the verb relate to the person who is hurting or the things that are hurting? Mi fa male la orecchia. Mi fano. Oh, no, it'd be fano anyway. No, it wouldn't be fano anyway. It would be faccio in the first person. This is third person. But it's plural. Mi fanno male le orecchie. Gli male il naso. Li fa male il naso. Gli fa male il naso. Mi male la testa. Mi fa male la testa. Mi fa male la testa. A mio figlio male la pancia. A mio figlio fa male la pancia. A mio figlio fa male la pancia. Mi male gli occhi. Mi fanno male gli occhi. So this relates to the body part that's being hurt, whether it's plural or singular. Mi fanno male gli occhi. Okay. Attenzione, per favore, quando guidi nella neve. Fai attenzione. Per favore. I think it's always going to be fai attenzione.
Fai attenzione per favore quando guidi nella neve. Quando guidi nella neve. Attenzione, per favore, quando giochi con il bambino. Fai attenzione per favore quando giochi con il bambino. Fai attenzione, per favore, quando giochi con il bambino. Attenzione, per favore. Is it going to be... It's not going to be fate. I'm ruling fate out right away. But it's going to be fa because she's just talking to him, and it's more of a formal setting, right? Same thing here. It's more of a formal setting, so it's going to be fa. What is it, fano? Is it fate? Why is it fate? Fate attenzione, per favore. Attenzione quando è su una scala. Arrivederci. Why was that one fate? And is that going to make this one fate too? Or is it more informal like these? Faccia attenzione quando è su una scala. Arrivederci. Quando pioveva. I missed every one of those. It would be sono uscito if it was in the past, right? It looks like it's currently raining on him. Oh, Quando sono uscito pioveva. Salivo su un albero e... I'm going to go with sono caduto. Salivo su un albero e sono caduto. Sono caduto e... al braccio. Mi facevo male, mi sono fatto male al braccio. Sono caduto e mi sono fatto male al braccio. Quando sono caduti e si sono fatti male alle gambe. Quando hanno sciato sono caduti. What? Quando sciavano sono caduti e si sono fatti male alle gambe. Well, che cosa è successo? I'm sucking at this Per entire 3 ore exercise. ieri notte. Che cosa è successo? Oblato per 3 ore ieri notte. Ho ballato per 3 ore ieri notte. Che cosa è successo? In spiaggia e c'era molto sole. Sono andata in spiaggia e c'era molto sole. Sono andata in spiaggia e c'era molto sole. Che cosa è successo? Da cavallo. Che cosa è successo? Sono caduto da cavallo. Cadevo. Sono caduta da cavallo. Che cosa è successo? Dal recinto. Sono caduto dal recinto. Sono caduto dal recinto. Alla donna fa male. Il naso.
Alla donna fa male il naso. Alla donna fa male il naso. Mi sono fatto Mi male. sono fatto male il naso. Al naso? Why? Is it because it's past tense? Mi sono fatto male al naso. Gli fa male? Il naso. Gli fa male il naso. Alla donna fa male. Il braccio. Alla donna fa male il braccio. Si è fatta male. Al braccio. Si è All right. fatta male al braccio. I can get behind that. Fa male la testa. Il bambino fa male a testa. Al bambino fa male a testa? Why? Al bambino fa male la testa. Fa male la pancia. It's when there's an at the beginning of the sentence that I'm not grasping. Alla bambina fa male la pancia. Alla bambina fa male la pancia. Fa male il naso. Because it's alla, does it make it glee? Oh. It makes it alla because it's reflexive, right? So it's going to be glee because it's reflexive. Gli fa male il naso. Fanno male gli occhi. And it's going to be mi fanno. It's Mi always going fanno to be male the gli reflexive occhi. one. That makes sense. Let's do that again, and then we're going to... This is Orecchio. un orecchio. Un orecchio. Mi fanno male. Orecchie. Le orecchie, for no particular Mi fanno reason. male le orecchie. Sono le mie orecchie. Questi sono le mie orecchie. Queste sono le mie orecchie. Ho bisogno di un cerotto. Ginocchio.
bisogno di un gelato. But this should still be sul because it's masculine. Ho bisogno di un cerotto sul ginocchio. Orecchio. Right. Questa sono la mia orecchia. Un orecchio. Un orecchio. Queste sono la mia orecchia. Queste sono le mie orecchie. Ho bisogno di cerotto sul ginocchio. Ho bisogno di un cerotto sul ginocchio. Hanno dei cerotti sulle ginocchia. Hanno dei cerotti sulle ginocchia. Grammar sucks. Mi male le orecchie. And me relates to her, but it's mi fanno male le orecchie because the body part is plural. This is the actual subject of the sentence, right? Mi fanno male le orecchie. Gli male il naso. Gli fa male il naso. Gli fa male il naso. Mi male la testa. Mi fa male la testa. Mi fa male la testa. A mio figlio male la pancia. Fa male la pancia. A mio figlio fa male la pancia. Mi male gli occhi. Gli occhi. Mi fanno male gli occhi. This whole set of slides makes sense. Attenzione, per favore, quando guidi nella neve. This doesn't because of the conjugation of fari. Fi is second person singular. Fate is second person plural. Faccia is third person singular, right? And this is directed at the driver, which is second person singular, which makes it fi. This one makes sense. Fai attenzione, per favore, quando guidi nella neve. Attenzione, per favore, quando giochi con il bambino. And mom's talking to the girl, which is fi, which makes sense. Fai attenzione, per favore, quando giochi con il bambino. Attenzione, per favore. Now this one she's talking to him. So it seems like it would be fa, but it wasn't. It seems like it was fate, which would make sense if she was talking to more than one of them. But I don't see more than one of them. And it seems like if she's talking to him in a formal setting, then your second person verb uses the third person conjugation. Right, so what she's saying is all y'all be careful.
Yeah, she's like either talking to a classroom or she's talking to more than just the person you see. Fate attenzione, per favore. Attenzione quando è su una scala. Arrivederci. That's not clear from the picture, though, right? Now, this is going to be a singular, so I'm going to rule fate. I would rule fate out right away. And I don't remember what the right answer was, but I don't think it was fi. Was it faccia? If it's faccia, why is it faccia? Is faccia the third person singular? I thought fa was. Faccia attenzione quando è su una scala. Arrivederci. Quando pioveva. Oh, these are all these sonos, right? Except this last one. Quando sono uscito piovera. Quando sono uscito pioveva. Salivo su un albero e... For these three, we're doing the... Oh, for all of them, we're doing the passato prossimo. Except the first phrase of this doesn't take the tense, right? When we go skiing, we fall and we hurt our legs. Salivo su un albero e sono caduto. Sono caduto e... al braccio. I fell and I hurt my arm. But is it still mi sono fatto male, or is it it's got to be mi sono fatto male. Sono caduto e mi sono fatto male al braccio. Quando sono caduti e si sono fatti male alle gambe. And these are two completely different, basically, sentences. We look at the first clause. Quando sciavano, when we go skiing. Quando sciavano, when we go skiing. Then, separately from that, sono caduti e si sono fatti male alle gambe. We fall, all of us fall, and we all hurt our legs. So that makes sense. Quando sciavano, sono caduti e si sono fatti male alle gambe. Che cosa è successo? What per the 3 hell ore ieri happened? notte. Oblato per 3 ore ieri notte. Ho ballato per 3 ore ieri notte. Che cosa è Che cosa successo? In spiaggia e c'era molto sole. Sono andati in spiaggia e c'era molto sole. Sono andata in spiaggia e c'era molto sole. Che cosa è Che successo? cosa è successo? Da cavallo. Sono caduto da cavallo. I fell off the horse. Sono caduta da cavallo. Che cosa è successo? Dal recinto. Still going with sono caduto dal recinto. I fell off the fence. Sono caduto dal recinto. Alla donna fa male. Alla donna fa male.
So this is the nose of the woman hurts, right? So it's il naso. Alla donna fa male il naso. Mi sono fatto male. And this is I have pain of the nose, which is why it's al, right? Mi sono fatto male al naso. Gli fa male? And it would be the same. Me and Lee's are the same, except he's speaking about it here, and we're speaking about him there, right? So it's still al naso. No, it's il naso. Why? Oh, because this isn't past tense. This is a current situation. The nose is hurting him. That makes sense. Gli fa male il naso. Alla donna fa male. And this is going to be il braccio too, because the arm is hurting the woman. The arm of the woman is hurting, right? Alla donna fa male il braccio. Si è fatta male. And this is past. This is going to be al braccio. Si è fatta male al braccio. Fa male la testa. And this is still going to be al because it's of the kid. Because the head, la testa, la pancia, Leochia, and il naso, those are the subjects of the sentence. So it's going to be al bambino. Al bambino fa male la testa. And it's going to be Fa alla male la bambina. pancia. Alla bambina fa male la pancia. And it's going to be gli. Fa male. Gli fa male il naso. And it's going to be me. Fanno male gli occhi. Mi fanno male gli occhi. That whole set of slides makes sense. All right. That's it. 2 hours and 43 minutes. Holy crap. Ran a little bit over today. Milli grazie per la tua aiuta. Studiamo again domani. I'm not sure about again. But tomorrow we'll do some more. We'll read some more of the other stuff. We'll do the writing, the speaking, and the listening, and maybe the review. It depends on how long these two take. I didn't realize the last time I looked it was like 153 and now it's 244. Because that last exercise with those reflexives took a while to just figure out what exactly it is the sentence is saying. And I can understand when I read it, but I certainly can't string the words together to speak yet. But eventually. So, grazie mille per la visione. Ci vediamo domani. E arrivederci. Grazie mille a tutti per la aiuta. Yeah. Io non pratico at
at the sposata enough. I know enough. I don't know it right now, but I know it when I see it. All right. Arrivederci tutti. Oh my.